My name is Willi Horvath. I'm an Austrian Lovara Roma. Es gitano Lovara. ¿Sabéis lo de los... I have to explain this because in Spain they think there is only one group and we have explained about the different group and it's strange. For this I have a little input. The Roma people, Roma and Sinti people, consist of 11 people in 27 undercategories from the language. O sea, esto es importante para entenderlo, ¿vale? Porque a veces cuando hablamos de los gitanos hay diferentes grupos de gitanos, aunque España se caló y a veces pensamos que todos son gitanos y todos son gitanos, pero hay diferentes grupos. Hay como 11 comunidades que están subdivididas en 27 categorías, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y él es gitano Lovara, ¿vale? Lovara. Vosotros sois caló. Y él es Lovara. Lovara is a Hungarian word. Lovara es una palabra húngara. Lo means horse. Horse. Lo significa caballos. And Ari. Y Ari means trader. Trader. Ah, vale, como un tratador de caballos, ¿vale? Tratante de caballos. It means my people are. Now makes sense. Now it makes sense. Yeah, my people are Hungarian horse trader. The people of Lovara are approximately 1 million people in the Roma community. Where? Here? No, over whole Europe. Where we say between 14 and 16 million people are Roma people in Europe. And 1 million of it is Lovara. And 1 million of this vale, out of this... 1 millón de gitanos Lovara hay en Europa. Mm-hmm. Okay, in different countries. In different countries. En países diferentes. The majority live in Hungary. 600,000 Lovara live in Hungary. Vale, la mayoría de Hungría, que son 600,000 que viven en Hungría. In Austria we are 80 people. 80? Only approximately 80 people. Y oficialmente en Austria 80 personas. Yeah, we are say. Ella también es, ¿eh? Na, sans nicht mehr. Na. Sonst ordentlich Sturm. Yo, to speak about my family is very easy. Para hablar de su familia es muy fácil. They emigrated from Hungary to Austria in 1920. In 1920. En los años 20. So approximately 100 years ago. Casi 100 años. It was my grandfather. Su tatarabuelo. That had a big quarrel with his father. A big quarrel, a big fight. Que tuvo una pelea. Yeah, and for this reason he emigrated to Austria. Y por esa razón se emigró a Austria. And here in Vienna, near the old Danube. Maybe it's better to put here. Yeah, here in Vienna. Beneath the old Danube River, he founded a place where he thought that is the place for me to stay, to trade horses here, to make a living for my family. Yeah, and so it came that my people. Okay? Yes. Am I loud enough? No, yes. ¿Tú me escuchas? Sí. Yeah. And so it came that my people, they set a place in Austria. Así que consiguió un lugar y lo creó aquí. Before there were Sinti people. Antes había gente Sinti, el otro grupo de. And if you imagine, there's the old Danube. It's not a river anymore, yeah. Vale. It's more or less like wie sagt man, Nebenarm. A side. You're like a side arm, yeah. Okay, not the main arm, but the side arm. Vale, yeah. Antiguamente era como un río grande y ahora es como algo pequeñito. Vale, un riachuelo. Yeah. On the one side there were the Lovara people. Y que de un sitio, de una cara estaba. And over a tiny bridge there were the Sinti people. Y que al otro lado del puente la gente Sinti. Yeah. Just because maybe you explain why you know all that, why you came to search for this history for Romanetana and Romanetana. Yeah. For the exhibition Romanetana, para la exhibición que hemos dicho antes, Romanetana, que es la que hizo él, I had to set up my own family table.
tuvo que preparar como el árbol familiar, ¿vale? And in this time, I worked 1.5 years on this. Que ha trabajado más de 1 año y medio en esto. I found out a lot. I found out really news about my family. Y que descubrió cosas nuevas sobre su familia. Because the own family is not speaking about the others inside the family. They're not doing this, you know. Porque la familia no habla sobre la familia dentro de la familia, ¿vale? Plus, I have to say, Además tiene our elder people, que la gente vieja, los viejos, they died very easy. die. They died very Que mueren yeah, rápidamente fácil. Early? early. Sorry, O they sea, died los very viejos early. mueren Yeah. joven. Because- jovencito. Warum sind die so leicht gestorben? Das ist gar nicht einmal so schwer. Na, leicht Because sterben. yeah, Es because parte de la historia. because of the worries in concentration camps. Por el tema de los campos de concentración, ¿vale? Las preocupaciones en los campos de concentración. My grandfather was 54 years old when he died. Su abuelo tenía 54 años cuando murió. Mhm. And a lot of our people died between 50 and, you would say, 70. Y que muchísima gente murió cuando tenía entre 50 y 70 años. Because of these worries. Because they were imprisoned Campos de concentración. for 5 to 7 years in concentration camps. Estuvieron encerrados entre 5 y 7 años en los campos de concentración. When you go to Mauthausen tomorrow, yeah, bear in mind they were there for years without food, without real clothes, without any hygienic items, tread like like deer, you know. Que cuando estemos allí mañana, que nos acordemos que esta gente estuvo allí encerrada durante muchos años, sin comida, sin condiciones higiénicas, no las ropas apropiadas para las temperaturas y tratados peor que animales. Yeah. And beaten up every day. Palizas que les daban, They had to work tenían day que and night. trabajar de Yeah. la noche. And all this together was a very not I would say inhuman situation. Toda esta fue una situación inhumana Especially children died very early. y que los niños también murieron muy jóvenes. My grandpa had 13. They were 13 kids. I knew about 7 kids, and when I set up this family table, I found out there were smaller ones that stayed in concentration camp. Ostras. Que, por ejemplo, su abuelo era un niño cuando estuvo en el campo de concentración, que eran 13, él descubrió 7 y que descubrió que había niños todavía muy pequeñitos dentro de esos campos que murieron. Pequeñitos. Yeah. And Alles gut? Yeah. what is okay. Gut. And when the whole Second World War was over, for instance, Auschwitz was freed by the Russians. Que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz fue liberado por Rusia. Yeah. My grandpa went home by foot from Auschwitz to Vienna. Y que su abuelo fue Oh my andando en pie desde Auschwitz a Viena. Yeah, but why? How long did it took? Because he never wanted to get back to the German trains. Porque nunca se querían volver a montar en los trenes alemanes. Hombre, normal, yo tampoco me hubiera querido montar. A lot of the people in these How years. old was your grandfather when he came out from He was born in 1923. Nació en el That means he was imprisoned with 1941. Then he was 23, 45, 17, 43, Na, 18. 18 Jahre. Yeah, 18. 18 years old. Tenía 18 cuando And he fue stayed encerrado. there not only in Auschwitz but in 3 concentration camps. Estuvo en 3 For campos de years. concentración su abuelo. And the last 1.5 years En el he último, was in Auschwitz. en Auschwitz estuvo un año. So he was 22 when the war was over. 45, 23, ja. Tenía 22 cuando se acabó la guerra. So he was one of the survivors of Auschwitz. Yep. And he had a number.
Okay. Que fue uno de los supervivientes de Auschwitz, porque como sabéis el 2 de agosto le quitaron el campo gitano en Auschwitz y que tenía aquí el número. Yeah. But what is tragic about it, what Willi is telling us, we didn't know a lot about it before Willi started his research for the exhibition. Why didn't we know? Why didn't we know about it? Why did we know Let me tell such a you few? about la cosa, o sea, lo trágico de esto es que ellos no sabían absolutamente nada de todo esto hasta que él empezó la investigación de las fotografías. Por eso habla de las fotografías que le cambiaron la vida, porque ellos no sabían absolutamente nada y ahora va a explicar por qué no sabían nada. Our people were so shocked Porque la gente tiene by all the things that happened to them in these few years. So when they came home, they never talked about it. Y que después It was not a theme on a table. If they were sitting there was not the one to say to the others, it was so. They all knew about it, you know. O sea, cuando volvieron, los que sobrevivieron, o sea, no era un tema de conversación en la mesa. ¿Qué le vas a decir? Yo he estado aquí, el otro ha estado allá, ¿sabes? O sea, todos sabían por lo que habían pasado. Era un tabú. Como un tabú, sí. No venía el tema de conversación. So, as the Roma are not very technical people, Como los gitanos no son personas muy técnicas, photographs were more or less done by the so-called, we call them gache, the gache, de gache, los Yeah. payos, que las fotografías fueron realizadas por los payos, and gache, had not es and payo, had not a big meaning to the Roma. Sorry. Had not a big meaning to the Roma. Y que no tiene un gran significado para los gitanos. My Las fotos. my grandfathers, my grandfather, they were very proud on the photograph. Yeah, they were standing like this. Yeah, but whatever happened to them with the photograph, they didn't know. They didn't care about. Okay, Yeah. que normalmente posaban muy, ¿sabes? Muy orgullosos y todos en las fotografías, pero obviamente después que ya les daba igual las fotografías, ¿sabes? Que no tenían un significado importante. Before the Second World War, Antes de la Segunda Guerra Mundial. there are really less beneath no photographs of my family. Que no había casi fotografías de su Yeah. familia. Only these photographs, we found them over the archive in Berlin. Vale, son las fotos que han descubierto en el Photos en un done archivo by de Berlín. the NS regime. Yeah. Bueno, sí, es que es de same archive o Was the National Socialist Archive. Ok, vale. O sea, un archivo que había en Berlín de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Del gobierno del Yeah. este. And on this photographs done by the Nazi, Las fotos hechas por los we even have seen our yards, and they photographed the wooden. Wie sagt man Zigeunerwagen? the Zigeunerwagen, the caravans, yeah. Caravans, Roma caravans. okay, Yeah, vale, the que las Roma, fotos the sobre Roma las caravans caravanas we had, yeah. gitanas. And we found a lot of so-called secret pictures about my family in the 21st district of Vienna. Y que encontraron un montón de Why fotografías Ja, secretas, das por Nazis decirlo de alguna geheim gemacht manera, de cuando llegaron a Auschwitz en la avenida esta. That was by photographs by the Nazis about the living of the Roma. Ay, son secretas porque eran fotografías que habían hecho los nazis de cómo vivían los gitanos, sin que los gitanos lo supieran, o sea, estaban como espiando, por decirlo de alguna manera. ¿No? And after the Second World War, Y después de la Segunda Guerra Mundial, more photographs came up, se encontraron más fotografías, and there were a lot of people I've never seen before. fotos que nadie antes había visto. Out of that, these people were people that hide themselves Gente from que se escondía de from the official desks. They don't want to be in the official. que no? no quieren ser, sorry, They don't want to be official. These people. Public. okay, que no quieren ser públicos, ¿vale? Gente que se escondía de ser pública, que nadie la viera. It started then in 1900, say 47, 48, En el 47-48. where I found the first official photos of my family. Fue donde encontró las primeras fotos oficiales de su familia. And it was not an easy thing to get these photos out Que no fue fácil. of the conseguir tribe, estas fotos.
our tribe Y to sacarlas del present archivo. No supo que era. to present the photos to the public. Sí, Saskins, how did you know that it was your family? Yeah, of course. Eh? Yeah, of course. How Did I know? Yes. Out of elder people that told me? Por la gente que Well, dijo, to la tell gente them, vieja. he visited like about 50 people, also from our family, but also from not our family, having information about it. Okay. As I told before, it was 1.5 years Claro, es un of año y medio work. de investigación y que ha conocido a un montón de gente vieja que le decía esto es lo otro, ¿vale? De viejos que son ahora de la época de su familia y And no the de work su familia. and the work is still not done. Y que el trabajo o sea, ha hecho un año y medio de trabajo pero que todavía no ha terminado. Because if I talk to parts of my family, they also have very vague knowledge about their own family. Vale, que si hablas a una parte de su familia que no tienen casi conocimiento de su familia. So, to find out about my family was a very hard process. Que descubrir todo esto de su familia fue un proceso muy duro. And step by step I found out what was all to them, Y que paso a paso ha descubierto que le pasó a su familia. what happened to them. Que les pasó. Yeah. And there was a lot of cruel things Cosas muy crueles that I found out in the 2 years before the exhibition started. que descubrió 2 años antes de que la exhibición empezara. Especially about the war. Especialmente durante la guerra. Especially what? About the war. The Second World War. Yeah. It was not only the people that were imprisoned. Por las español, los niños le decían sí. O sea, lo que ha dicho antes es que no solamente los viejos de su familia, sino otros viejos le empezaron a decir, esto es donde vivíamos en aquella época, estos hechos, esto es lo otro. Y que así ha descubierto que no es Sí. It was always a thing that my grandpa never told a gacho Nazi. Yeah? He never called him so? Nah, my grandpa never called the people Nazi. O sea, que su abuelo nunca llamó a la gente nazi. Why? That was not his character. Yeah? Que no era su carácter, no tenía eso para llamarle Plus, I think ¿Eh? Bueno, nazi era la época, la Segunda Guerra Mundial. Pero no, él no los llamaba, el abuelo no quería llamarlos nazi. yeah, because I think they had so many bad things they saw that they were sort of like don't touch them in any way. Wie ein Tabu mehr oder weniger. Red nicht drüber und dann ist es weg. Porque pasaron tan malas cosas que era como no quería saber más de ellos. Aber Sie reden nicht drüber, so gebe die ganzen keine Energie oder? Na, ja, weil ich habe so viel erlebt, mit dem Ganzen, dass besser ist, wenn ich nichts mehr drüber rede. Dass das besser ist, wenn wir nicht mehr drauf strafen. Ja, so ungefähr. And plus my father was a real fighter. In which Everyone- your father was born? 1948. My father was born in 1948, Su padre nació en el 48. and he was really that one that he had names for everyone. Y que tenía nombres para todo el mundo. Whenever there was something that was like annoying him, yeah, then everyone was a Nazi. Okay. Y que cuando alguien le molestaba, todo el mundo era nazi. ¿Sabes? Esto es un nazi. Yeah. But the elder people, the generation before my father, Pero que la generación vieja, una antes de la de su padre, you can see they were not so much interested in touch the people, or although it was necessary for business. que no le gustaba tocar ese tema, aunque era necesario para los negocios. For this, I found out that a Romano tan, yeah, as we see it, as the Lovara sees it, are those yards, those places where they stick together. Okay, the Romano tan is the name of the... Romano tan means that's
place or more or less a space where the Roma live, mostly with a fence around it, and there they have their own family situation, big family situation. It's not the only tiny family, it's a big family. In Austria or in Austria? Yeah. In Austria. Yeah. Okay, entonces por eso se creó lo del Romano Town, que son estos lugares donde vivían las comunidades gitanas, ¿vale? Como lugares gitanos, por decirlo de alguna manera. Yeah. And my people in these yards, in these houses we have, yeah, very often there were like 30 people on one place. Y que era muy a menudo ver que habían 30 personas en un lugar. Yeah. Because it was from the grandma to the littles, you know, everyone was in this one place. Claro, the old people, the younger people, and the relatives. Okay, imagínate, pues desde los abuelos hasta los más pequeños, y si te casas, pues los que van viniendo, que todos vivían en el mismo sitio. One more question to you, also because it's one main question of the evening. How would you say has the history, and in this case also the history of Holocaust in our family, influenced your life? How do you feel Una de las preguntas puntuales de la noche es cómo la historia del Holocausto le ha influenciado ahora en su vida. I have to say I'm very grateful that I grew up like the old Roma in Austria grew up, on a Romano town, with all the people around me. I was used to have all my cousins, to have my, I don't know, uncles, or there were no uncles, even there were maybe only cousins to my father. I said uncle, you know, because they were elder than me. And in this tribe situation, from a 20 to a 30 people, in our, I would say in the hood even, yeah, it was normal to me that there was cooking whole day, there was singing whole day. A lot of them were musicians, you know. Ha crecido en un lugar que tiene que dar las gracias, que ha crecido en un lugar de estos gitanos donde viven todos, en una casa donde había muchísimas personas, pero bueno, que era cocinar todo el día, música todo el día, que vivía con sus primos, sus tíos y con todo el mundo, por lo tanto que para él era normal, ¿sabes? Y que and always somebody to care for the smaller ones. My parents need not to be at home, because there were the uncles and there were the grandma and the grandma and. Y que todo el mundo cuidaba de los niños, que no hacía falta ni que tus padres estuvieran en casa porque había tíos, abuelos y todo en casa. Yeah, and to me it was very important to grow up like this. Y que para él ha sido muy importante. Although I went to high schools then and found out very fast that that's a very unique life. Y que él se dio cuenta cuando fue al instituto de que esto era como una forma de vida unida.